Venganza perfecta de papa. Mi nuera estaba robando mi pensión de $4,800 hasta que llegó mi hijo y hizo algo que la hizo callar. Part 1. Estaba acostado en ese delgado colchón en mi propio garage mirando al techo cuando escuché el auto de mi hijo Nathan entrar en la entrada. Mi nombre es Albert Coleman. Tengo 65 años y hasta hace 4 meses. Nunca pensé que estaría durmiendo como un perro en mi propia casa. El frío concreto presionaba contra mi espalda a través de esa patética excusa de colchón. 35 años como capitán de bomberos en Filadelfia y aquí estaba despertando en mi garage como un vagabundo. Mi hombro todavía me dolía donde mi hijo Gerald me había golpeado accidentalmente cuando le pregunté por mi dinero de la pensión. No lo suficientemente fuerte como para dejar marcas obvias. Mi nuera Brenda era demasiado lista para eso. Pero lo suficiente como para recordarme quién estaba al mando ahora. Permitan retroceder y contarles como llegué aquí. Hace 6 meses, todo era normal. Había estado viviendo solo desde que mi esposa Martha murió hace 4 años. Me las arregló muy bien. La pensión cubrió todo. La hipoteca está pagada. Las facturas son manageables. Incluso sobró algo de dinero. Para los regalos de cumpleaños de los nietos. Entonces llamó Gerald. Él y Brenda habían perdido su apartamento. Algo sobre el alquiler impagado. Una disputa con el casero. Podían cuidarse conmigo. Solo temporalmente. Solo hasta que se recuperaran. Dije que sería inmediato. Gerald era mi hijo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Se mudaron con 2 maletas y muchas promesas. Gerald encontraría trabajo pronto. Era un buen técnico de climatización cuando se lo proponía. Brenda buscaba trabajo de oficina. Se irían en 2 meses 3 como máximo. Los acomod en la habitación de invitados. Y una habitación de invitados. Les dije que se pusieran cómodos. Ese fue mi primer error. Brenda empezó a hablar de finanzas en una semana. Estábamos sentados a la mesa de la cocina después de cenar. Había cocinado como lo había hecho para mí mismo durante 4 años. Brenda tenía una carpeta con papeles que había impreso desde mi ordenador. Albert, dijo, con un tono amable y servicial. He estado pensando. Estás gestionando muchas cosas aquí. Facturas, seguros, pagos de la pensión. ¿Wise ayudo? Te quito un poco de esa carga de encima. Estaba cansado. Había pasado la tarde trabajando en el jardín, limpiando canalwans. Te lo agradezco, Brenda. Pero lo tengo todo bajo control. Ya lo sé. Brio la carpeta. Pero ¿qué pasa si ocurre algo? ¿Wise enfermas o olvidas d'un pago? Con un poder notarial puedo encargarme de todo. Tú solo relegate y disfruta de la jubilación. Fruncí el seno al ver los papeles. Language legal párrafos densos. Poder notarial. Eso suena serios. Y es lo habitual. Un poder notarial limitado. Solo para mayor comodidad bancaria. Hizo clic con el bolígrafo y lo colocó sobre la primera línea de la firma. Tú sigues control de todo lo importante. Gerald se acercó, luego puso una taza de café a mi lado, me dio una palmadita en el hombro. Papa, Brenda es buena con las finanzas. Esto facilitará las cosas para todos. ¿Estás segura de que esto es lo habitual cuando la familia se ayuda entre sí? Absolutamente, sonrió Brenda. Mi tío hizo lo mismo con mi abuelo. Hizo que todo fuera más sencillo. Firmé 3 páginas, 6 líneas para la firma, mis inicials en 4 lugares. Brenda señaló cada lugar y firmé sin leer la letra pequeña. ¿Por qué iba a hacerlo? Ahora era familia. La trampa estaba tendida. Durante un tiempo nada cambió. Las facturas se pagaban. Mi pensión llegaba como siempre. Brenda dijo que había transferido todo a una cuenta conjunta para una administración más sencilla. Pero yo tenía acceso. Si necesitaba efectivo, podía pedirlo. Sin problema.
Paran 6 semanas antes de que me diera cuenta. Estaba abriendo el correo en la mesa de la cocina, principalmente publicidad algunos catálogos. Luego el extracto bancario. Lo abrí por costumbre y me quedé mirando el saldo. $347. Eso no podía ser correcto. Mi pensión era de $4,800 al mes. Incluso con las facturas, deberían haber cuidado miles. Llamé al banco. La mujer al teléfono fue educada paciente. Sí, señor Coleman. Su pensión es depositada directamente. No llenó en esta cuenta. Se transferirá automáticamente a otra cuenta. La cuenta conjunta que termina en 4792. Se abrió hace 2 meses. Encontré a Brenda en la sala viendo mi televisor. Había reorganizado los muebles. Movido mi sillón reclinable a una esquina. Brenda, necesito hablar contigo sobre las cuentas bancarias. Apenas levanto la vista. ¿Qué pasa con ellas? Mi pensión. Vía otra cuenta. La mujer del banco dijo cuenta conjunta. Esa es la que yo abrí. Más efficient. Tomo el control remoto, cambio de canal. No te preocupes. Pero necesito acceso a tienes acceso. Te daré efectivo cuando lo necesites. Me miró entonces. Y algo en ojos era diferente, más duro. Es mejor si Albert. Confía en mí. Entonces sonaron las alarmas. Silenciosas al principio, pero ahí estaban. Empieza a observar con más atención después de eso. Note la nueva computadora portátil que apareció en la habitación de invitados. Las cenas caras que Brenda traía a casa. Filets, vino, comida que jamás me habría podido permitir con el sueldo de capitán de bomberos. La chaqueta de cuero que lavaba Gerald. Con las etiquetas on puestas. $300. Visible en la manga. Cuando llegó el extracto de la tarjeta de crédito, reenviado desde la cuenta conjunta los 6 de do. Electrónica, restaurantes, ropa, muebles, miles de $. Mis miles. Fue entonces cuando la confront. Mi nuera estaba robando mi pensión de $4,800 hasta que llegó mi hijo y hizo algo que la hizo callar. Segunda part. Hace un mes, confronta Brenda. El recuerdo me quemaba ahora. Me hacía temblar las manos incluso sentado en este garage. Había esperado hasta que Gerald estuviera en el trabajo arreglando el sistema de aire acondicionado de alguien en el centro. Brenda había estado en mi sillón reclinable, bueno, ahora su sillón reclinable, con los pies en alto bebiendo mi cerveza. Brenda, ¿dónde está mi pensión? Tenía los extractos bancarios en la mano. Ciste los resultados en amarillo. La cuenta está vacía. ¿Dónde está mi dinero? Dijo la cerveza lentamente. Como si estuviera ganando tiempo para pensar. Nuestro dinero, Albert. Tú lo cediste. Lo estoy administrando correctamente. Administrarlo. Mi voz es olivo. Lo estás robando. Nunca acepto esto. Firme papeles por conveniencia, no para se levantó rápidamente. De repente estaba cerca, usando su altura, su presencia. Yo había retrocedido instintivamente, chocando contra la pared. Firmas los papeles había dicho. Con voz fría como el invierno. Es legal. Poder notario significa que controlo las cuentas. Y si causas problemas, Albert, que te declaran incapacitado. Eres viejo. Eres olvidadizo. Claramente no eres capaz de administrar tus propios asuntos. Hizo una pausa diciendo que eso calera. Residencia de ancianos, Albert. Instalación estatal para ancianos que no pueden cuidar solos. Piénsalo. El empujan vino entonces. No un puñetazo, eso digeria marcas por las que la gente preguntaría. Solo su palma contra mi pecho. Lo suficientemente fuerte como para hacerme tropezar hacia atrás. Mi hombro golpeó la pared primero. El mismo hombro que palpitaba ahora. 4 meses después. Gerald llegó a casa 10 minutos después. Me vio sujetándome el hombro. Vio a Brenda sentada tranquilamente con su cerveza. Me miró a Brenda y no dijo nada.
Fue entonces cuando lo supe. Era cómplice no forzado no enganado cómplice. 2 semanas después. Habían dejado de finger. Brenda me llamó al comedor como si fuera un empleado al que llaman a la oficina del jefe. Gerald estaba allí, en silencio, con las manos cruzadas. Nuevo arreglo había dicho Brenda. Estás usando demasiado espacio en la casa. El garage tiene todo lo que necesitas, colchón, lavabo, inodoro. Te quedas ahí fuera a menos que tengas permiso para entrar. Empieza a protestar. Ella me interrumpió. Tú decides, Albert. El garage o llamó a los servicios sociales y te hago una evaluación por demencia senil. Tú decides. Moví mi colchón esa noche. Lo lev por la cocina mientras ellos vean la televisión. Ninguno de los dos se ofreció a ayudar. Ahora, tumbado aquí 4 meses después. La imagen completa era cristalina. Cada paso de la trampa. Durante semanas había estado pensando como una víctima. Atrapado, indefenso, asustado. Pero las víctimas no sobreviven 35 años luchando contra incendios. Los capitanes de bomberos sí. Why los capitanes de bomberos no entran en pánico. Evalúan la situación. Encuentran las salidas. Conocen las debilidades de la estructura. Esperan el momento adecuado. A través de la ventana del garage que daba la cocina. Podía verlos ahora. Brenda con su cabello rubio perfectamente peinado. Tomando café de la buena porcelana de mi esposa. Gerald a su lado. Sin mirarme los ojos como había estado haciendo durante semanas. Mi hijo mi primogenito, que solía ayudarme a arreglar motors en este mismo garage cuando era niño. Mi estómago. Bruno. Mi comí medio sándwich. Eso era todo lo que Brenda permitía. Control de portions para ancianos. Lo lamaba ella. El agua del fregadero del garage sabía a óxido. Pero lenaba el vacío un poco. Me levant lentamente, mis articulations de 65 años protestando. Y caminhacia la puerta de la cocina. Mi mano iba a alcanzar la manilla cuando la puerta se abrió de golpe. Brenda lenaba el umbral. Con sus 1,73 metros de estatura. Brazos cruzados como una guardia de prisión. Los residentes del garage no tienen privilegios de cocina durante el desayuno. Dijo, con una voz dulce como el veneno. ¿Conoces las reglas, Albert? Más ala de ella hacia Gerald. Hijo, solo necesito un café. Solo café. Gerald no levantaba la vista de su plato. Papa, tal vez deberías volver afuera. Brenda tiene razón. Ya hablamos de esto. La sonrisa de Brenda era puro hielo. Dimas tu pensión llegó. Estoy manejando todo bien. No te preocupes. Me cerró la puerta en la cara. El cerrojo hizo clic. Me quedé allí un momento, con las manos temblando por algo que no era solo el frío de la mañana. Pero ya no era el mismo hombre destrozado de Haitianimas. Algo había cambiado. Yo había estado usando mi entrenamiento de capitán de bomberos. Las habilidades que me había mantenido con vida en edificios en Lomas durante 35 años. Había estado reuniendo pruebas. Escondido en los rincones polvorientos del garage. Había encontrado un viejo teléfono inteligente. Uno de esos modelos básicos de hace años que todavía tenía algo de batería. Lo había estado usando para fotografiarlo todo. Las condiciones de vida, los envases de comida vacíos que tiraban a la basura del garage, los moratones en mis brazos y hombro. También había estado escuchando. El garage compartía una pared con la cocina y las voces se oían. Había oído a Brenda hablando por teléfono con su hermana, presumiendo del viejo tonto al que había engañado. Había oído a Gerald llorando una noche, diciendo que se sentía culpable. Había oído su respuesta. Es viejo Gerald. Este es su dinero trabajando para su familia. Eso es lo que hace la familia.
El teléfono plegable escondido en el bolsillo de mi chaqueta había estado grabando conversations durante semanas. Pennsylvania es un estado de consentimiento de una sola parte, algo que había aprendido durante las investigations de incendios. Hay que documentarlo todo. Y lo más importante, había estado cultivando la relación con mis vecinos. Carl y Helen Phillips habían vivido al lado durante 15 años. Habían notado cosas. Helen había me vio lavando el colchón al garage. Carl había visto a Gerald y Brenda cargando muebles caros de los camiones de reparto. Cuando le a su puerta la semana pasada, fingiendo pedir prestado una herramienta, Helen me invitó a pasar a tomar un café. La preocupación en sus ojos era genuina. Albert, ¿estás bien? Hemos estado preocupados. Te ves delgado. Había sido cuidadoso. No había dicho demasiado. Pero había sembrado la duda. Les había dejado ver la situación por sí mismos. Vecinos inteligentes que respetaban a un capitán de bomberos jubilado. Testigos potenciales. Entonces lo oí. El rugido específico del Honda Acruerta. Oí la voz de Nathan cálida y inocente. Hola. ¿Hay alguien en casa? ¿Dónde está papá? Una pausa. Luego la voz de Brenda, demasiado rápido, desafinada. Nathan no. Sabíamos que venías. Papá está en el garage trabajando en algo. ¿Trabajando en qué? Son las 8 o'clock de la mañana. Conocí ese tono. Nathan había heredado sus instintos de investigador de mí. 15 años como supervisor de climatización le habían enseñado a diagnosticar problemas rápidamente. Cuando algo no sonaba bien, indagaba más a fondo. ¿Dónde está el garage? Nathan, tal vez deberíamos hablar primero. ¿Dónde está el garage, Gerald? Hay pasos que se acercaban. Una parte de mí quería gritar, advertirle de alguna manera. Otra parte quería esconderse, preservar la ilusión de que todo estaba bien, proteger a mi hijo de la verdad de en que se había convertido su padre. Pero mis piernas no se movían en ninguna dirección. La puerta del garage se abrió de golpe. La luz de la casa entró a raudales. Y la silueta de Nathan lino el umbral. Más alto de lo que recordaba, más ancho. Su rostro emergió de la luz de fondo. Y observe cómo las emociones se reflejaban en sus facciones. Confusión, sorpresa, horror. Sus ojos encontraron los míos. Luego se posaron en el moratón debajo de mi ojo. Todavía amarillento de la semana pasada cuando le pregunté por dinero para la comida. Observaron el colchón sobre el cemento. La única manta delgada. El calefactor que apenas funcionaba. Papa. Su voz se quebró. Papa. ¿Por qué duermes aquí afuera? No podía hablar. Solo estaba ali de pie en mi pijama y bata desgastada. Sosteniendo un vaso de plástico con agua con sabor a óxido como una especie de vagabundo desamparado. Nathan entró al garage. Sus ojos haciendo inventario. El uniforme colgado en la pared. Mi uniforme de capitán de bomberos de 35 años de servicio. Volando por mí como un fantasma de tiempos mejores. El baño improvisado montado en la esquina. Las bolsas de plástico que contenían mis pocas pertenencias restantes. Papa, recibes $4,800 de tu pensión. ¿Por qué vives en el garage? Antes de que pudiera responder, Brenda apareció en la puerta. Gerald se acercó arrastrando los pies detrás de ella. Con la apariencia de querer desaparecer en el suelo. Y es complicado, dijo Brenda. Pero su máscara de confianza estaba desmoronando. Pude ver el cálculo en sus ojos. Problemas de espacio y Albert prefiere. Nadia prefiere dormir sobre cemento. La interrumpió Nathan. Su voz había vuelto fría, peligrosa. El mismo tono que yo usaba al interrogar a sospechosos durante investigations de incendios provocados. Papá, ¿cuánto tiempo lleva esto? 4 meses, su sir. Nathan se volvió hacia Gerald. Y 6 algo que no había visto en años.
el hermano menor protegiendo a la familia. 4 meses y dejos que esto pase. Gerald se puso rojo. No es tan simple Nathan, dijo Brenda. No me importa lo que diga Brenda. Nathan sacó su teléfono. Papa. ¿A dónde vi el dinero de tu pensión? Brenda dio un paso al frente. Y6 que esa mirada calculadora volvía a sus ojos. La misma que tenía cuando convenció a Gerald para que la dejara ayudar a administrar mis finanzas. Ese dinero está administrando correctamente. Dijo, con un tono profesional, el mismo que usaba cuando creía que iba ganando. Albert firmó el poder notarial. Todo es legal. Tengo los documentos. Todo legal. Preguntó Nathan con voz firme. ¿Hacer dormir a un hombre de 65 años en su propio garaje es legal? Puede irse cuando quiera, replicó Brenda cruzando de brazos. Quizá busque una buena residencia de ancianos si no le gustan las condiciones de aquí. Fue entonces cuando Nathan hizo algo que jamás olvidar. Se llevó la mano a la muñeca, se desabrocó el reloj. Un bonito omega que su empresa le había regalado por 10 años de servicio, y lo dejó sobre mi polvoriento banco de trabajo. El reloj reflejaba la luz de la mañana que entraba por la ventana del garage. Acero inoxidable y artesanía sobre seren y manchas de aceite. Este reloj vale unos $3,000. Dijo, cada palabra precisa y fría. Tómalo y sal de esta casa ahora mismo antes de que haga unas llamadas que no te gustarán. Brenda se quedó mirando el reloj. Y pude ver como le daba vueltas la cabeza. La codicia lucaba contra la prudencia. Lo cogió, lo giró entre manos. Examinándolo como si estuviera tasando una joya. Bonito reloj, dijo, volviéndolo a dejar con deliberada lentitud. Pero por qué iba a aceptar $3,000 cuando ganó $4,800 cada mes. Su sonrisa era pura depredadora. Poder notarial, Nathan. Todo legal. Tu padre lo firmó. Esta casa también será mía. Una vez que lo declaran incapacitado. La mano de Nathan se deslizó en su bolsillo y sacó su teléfono inteligente. Note su deslizó el pulgar por la pantalla. Pero lo mantuvo alejado de Brenda. Así que lo estás robando la pensión, dijo en voz baja, no como una pregunta, sino como una insinuación. No la estoy robando, la estoy administrando. Es viejo. Salvadadizo. Ya no sabe manejar el dinero. Brenda se sentía cada vez más segura, pensando que estaba instruyendo a aquel joven ingenuo sobre la realidad. Esa pensión es mi responsabilidad ahora. Responsabilidad legal. Y obligarlo a vivir aquí. Obligar. Brenda rió y fue un sonido desagradable. Es libre de irse cuando quiera. Que si busca una buena residencia estatal para ancianos incapacitados. Esa es su otra opción. Gerald emitió un sonido desde la puerta. Casi un gemido. Brenda, tal vez deberíamos. Nathan no miró a Gerald. Sus ojos nunca se apartaron de Brenda. En hay una palabra, Gerald. Nathan, no lo hagas. Nathan, entiendes. Necesitamos. Hablaremos luego. La voz de Nathan tenía algo que nunca antes había oído. No era algo más frío que eso. Toridad. Ahora mismo voy a sacar papa de aquí. Lo que Brenda no sabía era que Nathan había estado grabando cada palabra. Podía verlo en su postura, en la forma en que así. El teléfono. Pennsylvania es un estado de consentimiento de una sola parte. Algo que lo había enseñado hace años durante mis días de investigación de incendios. Siempre documenta todo. Y Brenda acababa de confesarlo todo. Explotación financiera, desalojo ilegal, amenazas de internamiento falso, todo grabado con Gerald como testigo. Nathan se movió a mi lado. Puso una mano suave en mi hombro. Papa recoge tus cosas. Nos vamos. Mira mi uniforme colgado en la pared. 35 años de servicio. 200 vidas salvadas. 12 condecorations del alcalde.
Había entrado corriendo en edificios en llamas cuando todos los demás salían corriendo. Ahora mi propio hijo me estaba rescatando de mi propia casa. Vaya el uniforme lo doble con cuidado. Era lo único en ese garage que aún tenía dignidad. Mi nuera estaba robando. Mis $4,800 hasta que. Llegó mi hijo y hizo algo que la hizo callar. Part 4. Brenda bloqueó la puerta mientras Nathan me guiaba hacia ella. Unos veía ninguna parte. Esta es su casa. Nathan dio un paso al frente. Y aunque él era más bajo que Brenda, algo en su postura la hizo apartarse. Años supervisando cuadrillas de construcción la habían enseñado a proyectar autoridad cuando importaba. Quitate del camino. Caminamos por mi casa, pasando los muebles nuevos de cuero que Brenda había comprado con el dinero de mi pensión, pasando el televisor de 70 pulgadas que había cargado a mi tarjeta de crédito, pasando la cocina donde la buena vigila de mi esposa reposaba como trofeos de conquista. En el coche de Nathan, alejándonos de la casa en la que había vivido durante 20 años, sentí algo que no había sentido en meses. Esperanza. Primero el hotel, dijo Nathan mirando por el retrovisor. Luego la llamaremos a un abogado. La habitación del holiday en esencia como el paraíso después de 4 meses en ese garage. Agua caliente que no sabía oxidado. Una cama con sábanas de verdad. Nathan pidió servicio de habitations, comida suficiente para 3 personas. Y me observó como se temía que pudiera desaparecer. Cuéntamelo todo, papa. Desde el principio. Sí que lo hice. Como Brenda y Gerald se habían mudado después de que su negocio fracasara. Como me convenció para firmar un poder notarial para ayudar a Gerald a recuperarse. Como el dinero empezó a desaparecer en una cuenta conjunta. No podía acceder. Como me había trasladado gradualmente de la habitación de invitados al sótano y finalmente al garage. El poder notarial, dijo Nathan, tomando notas como si estuviera planeando una instalación importante de climatización. Lo listo antes de firmar. Dijo que era limitado solo por conveniencia bancaria. Gerald estaba allí. Parecía pensa que estaba bien. Revolví la comida en mi plato. Todavía acostumbrándome a tener suficiente. Confiaba en ellos. Y las amenazas. Lo conté sobre las promesas de Brenda de hacerme declarar incompetente, sobre las amenazas de la residencia de ancianos, sobre cómo pondría Gerald en mi contra poco a poco, sobre la intimidación física, el aislamiento, la humiliación sistemática. Nathan reprodujo la grabación del garage. La voz de Brenda llenó la habitación del hotel. Arrogant y clara. Poder notarial, Nathan. Todo legal. Tu padre lo firmó. Esta casa también será mía. Una vez que lo declare incompetente. Eso es abuso de ancianos, dijo Nathan, rebobinando para reproducir las débiles protestas de Gerald. Explotación financiera de un anciano. Es un delito grave en Pennsylvania. Brenda dice que la policía no hará nada. Dice que es todo legal. Ella está equivocada. Nathan apretó la mandíbula. Vamos a demostrar exactamente lo equivocada que está. A la mañana siguiente, Nathan me llevó a ver a Patricia Wells, una abogada especializada en derecho de la tercera edad. Tenía el tipo de oficina que inspiraba confianza. Libros de derecho certificados enmarcados. Fotos con jueces y políticos. Escuchó nuestra historia con la atención concentrada de alguien que ya había visto estos casos. Señor Coleman, dijo después de revisar la grabación de Nathan, lo que lo han hecho es un delito. La ley de Pennsylvania es muy clara al respecto. Si el poder notarial se obtuvo mediante engaño, es anulable. Y la explotación financiera de una persona mayor de 60 años es un delito grave. Y la casa. Usted es el dueño. Ella no tiene derecho legal a desalojarlo de su propia propiedad. Patricia sacó una tablita y comenzó a tomar notas.
Vamos a presentar órdenes de protección de emergencia para congelar sus cuentas de inmediato. Luego presentaremos cargos penales. En 48 horas, un agente judicial llamó a mi puerta. Yo no estaba allí para verlo, pero Carl Phillips llamó a Nathan para informar del caos. Calles por todas partes, emballage frenético, Brenda gritando en su teléfono. Intento que tres abogados diferentes tomaran su caso, le dijo Carl a Nathan. La escucha traves de la ventana de la cocina. Todos la recasaron cuando se enteraron de la grabación. La audiencia de emergencia se programó para el viernes siguiente. La jueza Alice Jordan Presidio, una mujer severa de unos 60 años con cabello grisero, y el comportamiento pragmático de alguien que había visto todas las estafas imaginables. Señor Coleman, dijo durante mi testimonio, lo está diciendo a este tribunal que los acusados lo trasladaron de su propia habitación a un garage? Sí, su señoría. Dijeron que ocupaba demasiado espacio. En su propia casa. Sí, señora. La jueza Jordan miró las fotos que Nathan había tomado. Yo en ese colchón delgado, el piso de cemento, el calefactor, el baño improvisado. Su expresión se endureció con cada imagen. Patricia presentó nuestra evidencia medicament. La grabación de la confesión de Brenda. Los extractos bancarios que muestran el desvío de $19.200 de fondos de pensión durante 4 meses, los registros médicos que documentan mi pérdida de peso de 20 libras, el testimonio de Carl y Helen Phillips sobre lo que presentaron. De Brenda abogado de oficio, un jovencito recién salido de la facultad de Derecho que había tenido mala suerte, intentó argumentar una disputa familiar. Intento afirmar que yo había firmado voluntariamente. El juez Jordan destruyó sus argumentos con precisión quirúrgica. El acusado obligó a un hombre de 65 años a vivir en un garage mientras usaba sus fondos de pensión para comprar artículos de lujo. El poder notarial se obtuvo claramente mediante engaño. Cuando llegó el momento de que Brenda testificara, intentó hacerse la víctima. Afirmó que solo estaba ayudando a la familia. Que yo estaba confundido. Que ella no había hecho nada malo. Usted gastó $19,200 de la pensión del señor Coleman en 4 meses. Dijo el juez Jordan. En que gastos del hogar, comida, servicios públicos. Un sofá de cuero de $3,000 es un gasto del hogar? Necesitamos muebles. Para beneficio de quien. Silencio. El mozo cayó con fuerza. El poder notarial queda anulado. Las cuentas del señor Coleman deberán ser restablecidas de inmediato. Se ordena a los demandados que desalojen la propiedad en un plazo de 48 horas y paguen una indemnización de $19.200. Pero el juez Jordan no había terminado. Además, remito este asunto a la Fiscalía para su procesamiento penal. Lo que he visto lo ocurrido hoy constituye un claro caso de abuso financiero a personas mayores según la ley de Pennsylvania. 3 meses después. Llegó el último capítulo. Brenda fue condenada a 18 meses de prisión por abuso financiero a personas mayores. Gerald recibió libertad condicional y servicio comunitario. 200 horas ayudando en Union Centro para personas mayores. Parecía justo. Gerald llamó una vez después de su sentencia, llorando, diciendo que lamentaba haber sido manipulado también. Quizás algún día reconstruyamos lo que teníamos. Quizás no. La confianza, una vez rota entre padre y hijo, no se recupera de la noche a la mañana. Pero Nathan y yo estamos más unidos que nunca. Me llama 2 veces por semana, me ayuda con el jardín, trae sus hijos los fines de semana. Cosas de familia de verdad. Como debe ser. Ahora estoy de vuelta en mi propia casa, duermo en mi propia cama, como en mi propia mesa. La pensión liga cuentas que solo yo controlo. Tengo cerraduras nuevas, un sistema de seguridad y, lo más importante, he recuperado mi dignidad.
Avises los verdaderos héroes son los que aparecen cuando más los necesitas. Y avises incluso a los 65 años, descubres que eres más fuerte de lo que pensabas. Lo suficientemente fuerte como para contraatacar. Lo suficientemente fuerte como para ganar. Lo suficientemente fuerte como para recuperar tu vida y vivirla. Hazlo a tu manera. Eso vale más que cualquier pensión. Vale to do. Avises quienes más deberían protegerut son quienes más te lastiman. Pero eso no significa que debas dejar de luchar por lo que es justo. Tu experiencia y formación te acompañan siempre. Tengas 25 o 65 años. Las habilidades que te hicieron fuerte on pueden salvar la vida cuando tu país perdido.